to our cherished viewers. We welcome you to Understanding Islam here on Baina TV. As usual, what we do is we come in with scholars to help us better understand matters relating to our deen, and today is no different. Inshallah, we have in the house one of our great female scholars to help educate us on things that necessitate the Islamic ritual bath. Things that would make it compulsory for one to take the Islamic ritual bath. Then again, we learn how this bath is performed. With me to do today's discussion is Hajia Adiza Usman, who is an Islamic scholar too, and happens to be the wife of the chief imam for Medina West, Sheikh Salman. So we thank Ajia very much for honoring our invitation. Masukalo da kuma saulara ba da bata lokaci ba. Kamar da muka saba muna zuwa da malumma don a fahimtar da mu game da sha'anin addinin mu. Yau ma muna cikin gida da malaman mace mai suna Hajiya Adiza Usman da za mu tattauna ababen da ke sa wankan sarki ya zama wajibi akan mutum. Sa'annan kuma za koya mana wankan sarki baki da insha Allah a kasance da mu. Za ya bi mu akan Facebook, YouTube muna stream live wurin kuma tura muna sakonninku kamar da na gabatar za mu duba ne ababen da ke sa wankan sarki ya kama mutum ko ya zama mai dole. Tare da ni yau ina da Hajiya Adiza Usman, wato matan chief imam kenan na Medina West Sheikh Salman, da za mu tattauna wanga maudu'i. A kasance da mu. Na Hajiya san da zuwa. Alhamdulillah, mun gode san da shigowa. Ya kwana biyu. Ya aka yi sallah ma. Alhamdulillah mun gode. So ina ga dai ba da ba sa lokaci ba mun sai wurin ajiya don takata da menene salkin so lokacin mu duba ababen da zai sa mutum ya yi wankan salki, sa'annan ma har zuwa karshe shirin mun duba mai ya ake wankan salki insha Allah. Na'am ajiya. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. إن شاء الله بعد بات لوكتي بابا gaisuwa irin ta addinin musulunci. Farko ina mika gaisuwa ta zuwa ga al'umma musulmi gaba da sallah. Barkamu da shekara, Allah ya karba ibadodinmu, Allah ya dada mu yadda da ayyukanmu. Amin ya rabb. Alhazanmu da ke Saudi, Ubangiji Allah ya dawo mana da su lafiya. Allah Ubangiji ya karbi ayyukansu, ya yadda da su, yadda da mu gabaki daya. Ya sa aljanna ce makoma a gare mu. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Wayanda ba su je ba kuma Allah ya kaddare mu da zuwa gabaki daya. Amin ya rabb. Allah ya sa mu dace. To insha Allah za mu yi bayani akan abin da ya wajaba ga musulmi na wankan tsalki, domin dai mutum musulmi ne to wajibi ne gare shi ya yi wankan tsalki. To tunda abin da ya zan wajibi kuma dole mu nemi iliminsa. Na'am. Mujibatil ghusli, wajiban wanka akan musulmi. Wajiban wanka akan musulmi abubuwa guda 5 suke sa musulmi ya yi wankan tsalki. Idan wayannan abubuwa sun ka kasance ga mutum musulmi, to wanka ya zan wajibi gare shi. Na farko malam ya ce muna khurujul mani, fitar mani. Idan mani ya fita ga jikin mutum namiji ko mace, to wanka ya zan wajibi gare ka. Number 1. Number 2, al-iltiqa'ul khitanaini, haduwar kaciya biyu. Idan kaciya biyu suka hadu, ma'ana idan namiji da mace suka hadu, to wanka ya zan wajibi gare su. Number 3, intiqa'ud damil haidi wan nifas. Haka kuma idan mace jinin haida ya zo mata, mana jinin mesis dinta ya zo, idan mesis dinta ya zo ya dauke mata ko kuma ta haifu, to bayan jini ya dauke wajibi na gare ta ta yi wankan tsalki. Number 4,
mautul muslimi, haka idan mutum musulmi ya mutu to wajibi na a yi mishi wankan tsalki sa'annan a kai shi gidansa. Number 5, alkafiru ya gataniqul islam, hakanan kafiri, idan kafiri ya musulunta ya shiga musulunci to ya zan wajibi gare shi ya yi wanka sa'annan ya yi sallah. Ya zan wajibi ga kafiri idan ya shiga musulunci ya yi wankan tsalki. To don hakan ga wayannan ababe ya kamata mu san kowane tare da iliminsa. Allah Ubangiji ka sa mu dace ya yi muna jagora. Amin. Na'am. Okay, so after Hajia has thanked Allah the Almighty, then sent salutations upon the messenger, Hajia has spoken about things that can cause one to perform the ritual bath, or things that make it compulsory for one to perform the ritual bath. But as far as we are Muslims, we all have to learn this, but as each one of us will fall in these conditions that make it compulsory for one to take this bath. So she says there are 5 conditions that would necessitate this ritual bath. And one of them is, says the coming out of a sperm, being it from male or female. So far as one experience the coming out of sperm, being it a male or female, then one should know that they have to perform this Islamic ritual bath. Then secondly, she says the meeting of the male and female, that's in terms of having an intercourse where the male and female meets. Ajia says one would have to perform the Islamic ritual bath. Then again, the coming of the menstrual blood, that's the menses that women experience, or the postnatal blood, that's after childbirth, the blood that comes out. When the blood ceases, one has to perform the Islamic ritual bath. Then again, the death of a Muslim, when a Muslim passes on, the ritual bath has to be performed on the dead body. Then the 5th one is the conversion of a disbeliever into a Muslim. That's when a kafir converts into a Muslim. When a disbeliever becomes a Muslim, he has to be taught how to perform this Islamic ritual bath so that he or she does it. So I think we'd go back to Ajia to help broaden it up for us to understand better, which takes it point by point so we get to understand what goes into each of these 5 conditions. Now, Ajia. Na'am. Za mu ɗauki lambuwam insha Allah sai mu yi magana shine khurujul mani. Fitar mani ga namiji ko mace, fitar mani yakan ana fidda mani bil lazzatin a wurin jin daɗi. Na mani kuma akan fitar da shi ta wurin bacci idan kayi mafalki. Mafalkin nan kamar kana saduwa da namiji da mace, hakan ga yana fitar da, idan mani ya fita to waɗannan ababe ya zan wajibi a yi wanka gare su. Haulata binti Hakim radiyallahu anha, Haula diyar binti Hakim, Allah ya yarda da ita, annaha sa'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi anil mar'ati, daga wata mata, tarafi manamiha, da ta gani a cikin kwananta, tana kwana sai ta yi mahalki. Ma yara rajulu, abinda namiji yake gani, ma'ana ta yi bacci ana saduwa da ita, kuma misali ta yi maniyi ko kuma bata yi maniyi ba, ta je tana tambaya akai. Qala laysa alaiha gusulu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata babu wanka gare ta. Idan ka yi bacci ka yi mafalkin an sadu da kai baka yi maniyi ba, ba wanka gare ka. Amma idan ka yi mafalki ka yi maniyi ya zo maka, ka ji daɗi cikin mafalkin nan kuma har maniyi ya zo maka, to wanka ya zan wajibi gare ka, namiji ko mace. Allah ya sa mu dace, ya yi muna jagora. Na'am. Baya ga hakan ga lokacin kuma da namiji da mace suka sadu wurin yin sunna, idan sun yi mani ya zo musu ko mani bai zo musu ba, nan kuma ya zan wajibi gare su su yi wanka. Domin wata rana Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ne ya je a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah
hadisin ya zo daga Aisha ta radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya dada ita ta ce annar rajula, ta ce lalle wani mutum sa'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anin rajuli yujami'u ahlahu, daga wani mutum da yake tarawa da matansa, thumma ya kasilu, sai kasala ta zo masa, mani bai zo masa ba sai ya yi kasala, shin hal alaihi malgusulu, shin ko za shi yi wanka, yana tambaya a kai. Wa aishatu jalisatun, Aisha tana zaune wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, faƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni af'alu dhalika, mu ma muna aikata haka, ana wa hadhihi, tare da wannan, thumma naghtasilu, sa'annan mu yi wanka. Manzo Allah ya nuna Aisha da cewa shi ma haka yana kama su tsakanin shi da iyalinsa, idan yayi sunna da iyalinsa sai kasala ta zo masa kuma bai yi maniyi ba, amma kuma to wanka ya zan wajibi domin kaciya biyu sun riga sun haɗu waje guda. To don hakan ga wankan nan idan sunna ce ko zina ce, matukar dai kaciya biyu suka gamu, in dai kai musulmi ne to wanka ya zama wajibi gare ka. Allah ya samu dace, mana jagora. Na'am. Okay. So first and foremost, with one of the conditions, that's when sperm comes out of, being it a male or a female. So Ajia explained that sperm will normally come out of a male or female when they engage in some form of enjoyment. Sometimes you see this sperm in a dream, okay? So when one dreams and they dream that they are having intercourse, but when they woke up, they are dry with no sperm coming out, then bathing here is not compulsory. Taking the ritual bath is not compulsory. But even if it's in a dream and when one wakes up and realizes that, oh, they are wet, indeed sperm has come out of them, then one should know that they would have to perform the Islamic ritual. But then Ajia mentioned a scenario where Hawlat, may Allah be pleased with her, came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and asked him concerning a woman who sees in her dream that someone is having an affair or intercourse with her. So in a case where there is a coming out of sperm or no, what does she do? So he explained that if the person wakes up and there is no sperm at all, then the ritual bath here is not compulsory. But even if in a dream you woke up and realized there is sperm, then one should perform the ritual bath. Then secondly, it says the meeting of the male and the female, that's the meeting of the two circumcision parts. So Hajia explained that for this one, the ritual bath has become what's compulsory. Even if there is no sperm coming out, the ritual bath here has become compulsory. So far as the male and the female, they come together in the form of having an intercourse, even if there is sperm or no sperm, they would have to perform the Islamic ritual. But may Allah grant us understanding. Please let's not forget, we are streaming live on Facebook and YouTube. Please do follow us there. Don't forget to share. If you have any comments or questions, you can send them there as well. Now, Majia. Say number 2. Iltiqa'ul khitanaini, haka haduwar kaciya biyu. Sai malame muwadda Malik ya ce muna wajibul ghusl idhal taqal khitanani, wajibi ne wanka idan kaciya biyu suka hadu, wanka ya zan wajibi. Sai malam ya ce muna haddasini Yahya an Maliki, Yahya dan Maliki ya ba mu labari an ibn Shihab daga dan Shihab, an Sa'id bin Musayyib daga Sa'id dan Musayyibi, an Umar bin Khattabi daga Umar dan Khattabi, wa Usman bin Affana da Usman dan Affana, wa Aishata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kanu ya kuluna
su wa'anga dukkan su hadda Aisha sun kasance suna cewa idza massal khitanul khitana idan kaciya biyu suka haɗu waje ɗaya to faƙada wajabal gusulu wanka ya zamo wajibi matuƙa kuidu biyu suka kaciya biyu suka haɗu wuri guda ko an yi mani ko ba a yi mani ba to wanka ya zama wajibi ko ka yi wasa da zakarinka ko da al'auraki haka yi mani kuma shi ma wanka ya zama wajibi gare ka. Na'am, sai malam ya ci gaba da ce muna wa haddasani an maliki sai ya ba mu labari an abi nadari maula umar bin ubaidillahi daga maula umar dan ubaidillahi an abi salmata daga abi salma bin abdurrahman bin aufi dan aufi annahu qala lallai shi ya ce sa'altu aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambayi aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yujibul gusula me ke wajabtar da wanka abinda ya zan wajibi dole ka yi wanka a kan shi faƙalat sai ta ce hal tadari ma masaluka ya aba salmata sai ta ce ya kai aba salmata ta ce kai yanzu abinda bai sani ba yana tambaya a kai ne kuma shi sanannen mutum ne misali mutum ne malami wanda kowa ya san shi amma yana tambaya akan abin da bai sani ba sai nana Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce mishi masalil furuji yasma'u diyakatan tasrahu fa yasrahu ma'aha ta ce kai misalin ka kamar misalin dan kaza kake kamar wani karin magana na ya zo nan sai ta ce kai misalin ka kamar misalin dan kaza kake wanda ke cikin zakarun nan suna kuwa kama suna ƙara ko suna kuwa kai ma kana kuwa tare da su saboda mi ilimi ko baba da babansa da haka kowa da abin da Allah ya fahimtar da shi a cikin addini diya da kaga malami ya kai malami baka cewa ya san komi don hakan ga karatu ya zama wajibi ga dukkanin musulmi dan adam inda musulmi kake to neman ilimi ya zan wajibi gare ka ba a ɗauke ma kowa neman ilimi ba kuma Allah ya ce lafira baka da wata hujja da zaka kawo gaban ubangiji ka ce baka sani ba Allah ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani makafi suna karatu kuma suna fahimta masu gani suna yi kurame suna karatu kuma suna fahimta to kai mai ji mai gani wace hujja zaka kawo ranar tashin alkiyama don hakan ga ya kamata mu tashi mu nemi ilimi mu yi aiki da abin da malumman mu kuma suke gaya muna Allah ya sa mu dace muna jagora sai Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa iza jawwaza al-khitanu al-khitana idan kuidu biyu suka haɗu waje guda to faqada wajabal gusulu to wanka ya zan wajibi akan mutum musulmi Allah ya sa mu dace na'am sai mala ya ci gaba da bamu labarin cewa an maliki wa haddasini an maliki an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyib an aba musa ash'ari daga aba musa ash'ari ata aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a wurin aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala laha sai ya ce ma aisha laƙada shakka alayya ihtalafu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi amri sai yake ce ma aisha hakika ni ina damuwa akan sabanin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu a cikin al'amura inni
u'dhimu an astaqbilaki bihi, kuma ni ina jin nauyi, kamar yana ganin magana ta mishi girma, yana jin nauyin da zai fuskanci Aisha da wannan magana ya tambaye ta akai. Faqalat, sai Aisha ta ce masa, ma huwa ma kunta sa'ila anhu ummaka, ta ce a kai tambaya duk abin da kake iya tambayar ummanka, fas'alni, ka tambaye ni anhu, daga gare shi, abin da kake so duka ka tambaye ni. faƙalar rajuli, sai mutumin ya ce mata, yusibu ahlahu, ya ce yana saduwa da matansa. Thumma ya kasilu, sai ya yi kasala, sai rauni ya zo masa, gajiya ya zo masa. Wala yunzilu, kuma bai yi inzali ba, ma'ana mani bai zo masa ba. Faƙalat, sai Aisha ta ce, iza jawazal khitanul khitana, matuƙar kaciya biyu suka haɗu waje guda, ta mace da na namiji, to faƙada wajabal gusulu, wanka ya zan wajibi a yi wanka. Faƙala abu musa ash'ari, sai abu musa ash'ari ya ce, la as'alu an hadha, la as'alu an hadha hadatha ba'adaki abadan. Sai ya ce to ya understand yanzu insha Allah, kuma ba zai sake tambayar wani ba har abada bayan ita. Bayanin da an kai mishi yanzu ya gansu, ya understand, ya fahimta. Sai malam ya ci gaba da ce muna, wa haddasini an maliki an yahya bin sa'id an abdullahi bin ka'abi, daga abdullahi dan ka'abi, maula usman bin affana, daga usman dan affana, an mahamuda, daga mahamuda bin labid, daga mahamuda dan labid al-ansari, mutunan madina. Sa'ala zaid bin sabiti, sai ya tambayi zaidu dan sabiti, anin rajuli, daga wani mutum, yusibu ahlahu, da yake saduwa da iyalinsa, thumma ya kasilu, sai ya yi kasala, wala yunzilu, kuma bai yi inzali ba. Faƙala zaidu, sai zaidu ya ce, ya gata silu, zai yi wanka. Faƙala lahu mahamudu, sai mahamudu ya ce masa, inna aba ibina ka'abi, lalle shi abadan ka'abi, kana la yara gusul, shi baya ganin wanka. Shi yana duban cewa idan ka sadu da iyalinka, idan baka yi inzali ba, to tunda baka yi inzali ba, ba za ka yi wanka ba. Faƙala lahu zaidu bin sabiti, sai zaidu dan sabiti ya ce masa, inna ubayya, na lalle ubayya bin ka'abi dan ka'abi, nazza'a an zalika qabla an yamuta, lalle ubayya dan ka'abi ya bar wannan abin tun kafin ya mutu. Ya understand da cewa lalle idan ka sadu da iyalinka, ko baka yi inzali ba, wanka ya zan wajibi gare ka, kafin ya mutu ya bar wannan. Allah ya samu dace, ya yi mana jagora. Okay, please let's not forget we are streaming live on Facebook and YouTube. Please do follow us there. Leave your comment. If you have any question as well, you can send them there. So still on the conditions that necessitate the Islamic ritual, but still on the meeting of the male and female circumcised parts. So Ajia, as we mentioned earlier, when the male and the female circumcised parts come into contact, even if there is no sperm coming out, one would have to perform the ritual. But so Ajia says, Nana Aisha, may Allah be pleased with her, wife of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, was asked what makes the ritual bath compulsory. She replied that the meeting of the two circumcised parts, that's the part of the male and that of the female as well. So someone also asked her that I normally meet with my wife, that's an intercourse, but I get tired, and as at that point there is no sperm comes out, and yet I get tired. Do I have to perform the ritual bath? She says yes,
so far as the two circumcised parts have come into contact, even if there is no outcome for sperm, one would have to perform the ritual. But so what we should know is that even when two people come together in intercourse, even if there is no sperm coming out, unlike when it's in dream, you'd have to check if there is sperm or not before you take the bath. In the case of physical intercourse, even if there is no sperm, one would have to perform the Islamic ritual. But Ajia also mentioned that in the case where one masturbates with themselves, play with themselves, then sperm comes out, one should know that they would have to perform the Islamic ritual, but and it has become compulsory upon them. So we'd go to Ajia so that she explains the other points that makes it compulsory for one to take the Islamic ritual. But in case we have any questions with regard to the topic, we'd open our phone lines in the course of the program, so you can also phone in to ask questions in case you have any. Please do follow us. We are live on Facebook and YouTube as well. Naam, Ajia. Naam. Muna magana akan abin da ya shafi janaba. To za mu yi bayani, ci gaba da bayani bayan lokacin da janaba ta same ka kafin ka yi wanka. Me ya kamata ka aikata, sa'annan mu je batun wankan janaban. Na mala ya ce muna udu'ul junubi, arwallan mai janaba, idan arada an ya nama idan yayi nufin yayi bacci yayi kwana, au ya ta'ama ko ya ci abinci kabla an ya gata sila kafin yayi wanka. Lokacin da janaba ta same ka, to kana son ka ci abinci ko kuma ka yi kwana, to mi zai faruwa a kanka ko mi ya kamata ka yi kafin ka yi wannan abin ka kwanta. Sai malam ya ba mu labari, haddasin Yahya an Maliki an Abdullahi bin Dinari an Abdullahi bin Umar anna qala, yace zakara Umar bin Hattabi, Umar dan Hattabi ya ambata muna cewa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu yusibuhu janabatun, yace janaba takan same shi minan laili da daddare. Faƙala lahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, tawadda'a, ka yi arwalla, wagasil zakaraka, sai ka wanke al'aurarka, thumma nama, sa'annan ka yi bacci. Nan abinda malam yake karantar da mu, mun san cewa ba za ka yi arwalla ba sa'annan ka zo ka wanke zakarinka. Malam yana karantar da mu da cewa lokacin da janaba ta same ka, to kada ka kwanta ka je ka wanke wannan ƙazantar da ta same ka. Bayan ka wanke maniyin da duk inda ya same ka ka wanke shi, sai ka wanke fuskanka da hannayenka, sai ka je ka kwanta ka yi bacci. Sai malam ya ci gaba da karantar da mu cewa haddasini an Maliki, an ba mu labari daga Maliki an Hisham bin Urwatan an abihi, daga babansa an Aisha ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat, lalle ita ta kasance ta kulu tana cewa, iza asaba ahadukumul mar'ata, idan ɗayanku ya sadu da matarsa, sun ma'ara da an ya nama, sai ya yi nufin ya yi bacci, ƙabla an ya gata sila kafin ya yi wanka, to fala ya nam, kada ya yi bacci hatta ya tawadda'a, har sai ya yi arwalla, udu a hulis salati, arwallarsa irin ta sallah. Aisha ta karantar da mu cewa idan janaba ta same ka kafin ka yi bacci, ka yi arwalla kafin ka yi bacci. Amma ba ta ce a yi arwalla irin ta sallah. Idan ka yi arwalla irin ta sallah ba laifi bana, kuma idan ba ka yi arwallan ba, ka wanke al'aurarka, ka wanke fuskarka da hannayenka, kuma shi ya fi ƙarfi ga maganar malumma. Allah ya sa mu dace. Sai malam ya ci gaba da cewa, wa haddasini an Maliki an Nafi'u an Abdullahi bin Umar, daga Abdullahi dan Umar, kana idza arada an yanama, yace ya kasance idan za ya yi kwana,
aw ya ta'ama ko ya ci abinci bayan janaba ta same shi wa huwa junubu alhali kuma shi yana tare da janaba gasala wajhahu sai ya wanke fuskansa wa yadihi da hannayensa ilal mirfiqaini zuwa ga mirafikansa zuwa ga idanun safun hannuwansa wamsaha bi ra'asi sai ya shafa kansa summa ta'ima sa'annan ya ci abinci au nama ko kuma ya yi bacci. Lokacin da janaba ta same ka kada ka ɗauki abinci ka ci ba tare da ka wanke ƙazantar da a tare da kai, ka wanke hannunka da fuskar ka ba, ka shafa ruwa ga kanka. In kuma arwalla kai gaba ɗaya ka wanke al'aurar ka kuma ba laifi na ba, amma wagga magana ita tafi ƙarfi ga maluma. Ka wanke al'aurarka, ka wanke hannayenka da fuskarka, ka shafi kanka, sai ka zo ka ci abin da kake so ka ci ko kuma ka yi baccinka. Allah ya sa mu dace insha Allah, sa'annan mu je ya to za mu yi wankan bayan mun tashi daga baccin. Na ya za yi wankan don tambayi da dama na shi tambaya ya za mu yi wankan, ya za mu yi wankan kenan maudu'in ta yi muhimmanci. Ina ga bari doki wanga fursa in karanta da sakonnin da suka shigo gabanin mu yi gudugudun ba da bayanin mai ajiya ta fadin. Ga wani way, I really like your program. How is the spiritual bath being done? Wai na jin daɗin shirin to amma ya ake wankan. Ga wani ma wai salamu alaikum, thank you Hajiya for the message. Hajiya, please can you briefly perform the ghusl for us from Dr. Zeki? So wai shi ma sun gode sosai da wanga sako, amma da za ya karanta da su ya ake wankan insha Allah Hajiya za ta yi muna. An ga wai salamu alaikum Hajiya, may Almighty Allah protect and guide you all, amin. Sa'annan ga wani ma assalamu alaikum host, your Islamic topic very useful, informative and educative. From Brother Abbas Ajumako Mando in the Ajumako Enyai Isiam District Central Region Ghana. Mungo de so say Mungo de, may Allah Almighty richly bless you all, amin, amin. Inshallah Ajia would take us through the ritual bath, so please stay with us, don't move away. She will take us through the Islamic ritual bath in no time, inshallah. Okay, so before we move on, let's try to explain briefly what Hajia said. So still on the Islamic ritual bath, Hajia explained that when one gets, after one is done with whatever intercourse you've engaged in, it's advisable that you don't fall asleep whilst you are still in that state. Okay, so she quoted some ahadith from Aisha, may Allah be pleased with her. So Aisha made it clear that after one has had intercourse with their wife and they start to feel dizzy, like they would want to fall asleep, then later on take the Islamic ritual bath. Let's not them sleep in that state, but they should try and perform ablution. If you are not even able to do that, you should make sure you wash your hand, wash the private parts very well, then clean your face as well before you go to sleep. Then later, when you are awake, you can then take your ritual bath. The same applies to maybe after the incident, you are hungry. Let's not one jump onto food in that state after the intercourse. Try as much as possible, perform ablution or wash your hands. Wash the private parts very well, clean your face and hair if possible. So I think the best thing is to perform ablution before one decides to rest, eat or sleep, then later on take the ritual. But may Allah grant us understanding. I think I would go to, so that she takes us quickly through how the Islamic ritual bath is performed. Naam, Ajia. Naam. To sai mu shiga batun wankan tsalki. Na malam ya ce muna talabul ilmi wa nashruhu, ka nemi ilimi ka watsa shi ka sanar da shi, shine mafi alkhairi ga dan adam. Malam ya ce muna an ibn Abbas radiyallahu anha, an karbo daga ku an samu wannan labari daga dan Abbas, Allah ya yarda da shi, ya ce qala ya ce haddasini khalati maimunatu, yace yar uwata maimuna ta bani labari. Maimunatu matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Qala sai ta ce mishi
adanaitu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam guslahu min aljanabati. Ta ce ta gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankansa na janaba. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wankan janaba, tana ba dan uwanta labari. Fagasala kaffaihi, sai ya fara wanke hannayensa. Idan za ka yi wankan janaba, yes, abinda za ka fara zuba ruwa ka wanke hannayenka waɗanga so 2 ko so 3. shi na mala ya ce mana marratai ne au thalasa, so 2 ko so 3. bayan ka tabbatar da ka wanke hannayenka, thumma adkhala yadahu fil ina'i. Abinda an mahimmancin wanke wanga hannu ko da janaba ko ba da janaba ba, ka tashi daga bacci ya kamata ka fara wanke tafunan hannunka, domin baka san abin da ya taba ka ba lokacin da kake bacci ga hannayenka. Kaka doki abu ka shafa ma jikinka ko ka ci, ya yi wani cuta ya samu hannunka, to ka fara wanke hannunka sa'annan ka gabatar da abin da duk za ka yi. Shi na malam ya ce muna ka fara wanke hannunka so 2 ko so 3. thumma adkhala yadahu fil ina'i, sa'annan ka shigar da su a cikin abin arwallanka ko abin wankanka. Idan da botiki na, thumma afaraga bihi ala farjihi, yace sa'annan ya ɗibi ruwa sai ya zuba ga al'aura, sai ya wanke al'aurarsa. bayan ya wanke tafunansa so 2 ko so 3, sai ya ɗibi ruwa ya wanke al'aurarsa tun daga cibiyarsa har zuwa guwayunsa, ya wawwanke ko'ina. Bishimalihi, da hannunsa na hagu yake wankewa. Da hannun hagu ake sa a wanke wannan ƙazanta duk inda ta taɓa. Bayan an yi wannan, sa'annan thumma daraba bishimalihi al'arda, sa'annan ka wanke hannunka ko a ƙasa ne, idan wurin mai tsalki na inda ake wankewa na, ko kuma ko sabulu ka sa ka wanke hannunka wanda ka wanke wannan ƙazanta da shi. Bin niyatin kuma tare da niyya, ka iya nawaitun gusulil min al'aza, na ɗarmi anniya gusar da ƙazanta. Idan baka iya da larabci ka yi da yaranka kowane iri ka yi da niyya, za ka wanke ƙazantar da tare da kai tare da niyya. Bayan ya wanke wannan ƙazanta da hannunsa na hagu, sa'annan ya wanke hannunsa kuma, fadallaka hadalkan shadidan, sai ya goga shi goga mai tsanani, ya wanke shi da kyau, ya tabbatar da kazantar da ta taba hannunsa duka ta cire. Summa tawadda'a udhu'ahu lis-salati, sa'annan yayi arwallarsa irin wadda kake yin sallah, sai yayi wannan arwalla. Wurin arwallan nan kuma mu kiyaye, da yawan mu ana arwalla sai a bar sunna, a bar farilla a yi sunna. Wurin wanke hannunmu nan da yawa sai kaga wani ya zuba ruwa yana wanke hannuna, an bar farilla ana yin sunna. Za a wanke hannun nan tun daga wuyan hannunka nan har zuwa yatsunka nan sama, ka tsatsefe yatsanka ka wanke har zuwa nan, tun daga sama hannan za ka wanke. Kada ka wanke bakin nan, idan ka wanke bakin nan to ka ba wani abu cikin arwallanka, ka yi sunna, ka ba farilla. Kuma farillan na ita a wajibi gare ka. Allah ya sa mu dace. Bayan ya yi arwallarsa irin ta sallah, ina muke na'am, thumma afaraga ala ra'asihi thalasa hafayatin mil akaffaihi, sai ka doba ruwa da ka yi arwallarka ka kammala, sai ka doba ruwa ka shafi kanka, ka wanke kanka tun daga saman kanka har zuwa kunnuwanka, fuskanka har zuwa wuyanka, a wanke shi yadda ya kamata, ko a wanke shi so 3 ko so 1 ma ka ci tuɗa, ka tabbatar da dai ko ina ka wanke shi yadda ya kamata, kamar matuƙa ka wanke so 3. Thumma ghasala sa'ir jasadihi, sa'annan ka dawo ka wanke gefen jikinka, hannun dama tun daga sama har ƙasa, rabin jikinka tun daga sama har ƙasa, ka wanke shi ma so 3 ko so 1, ka wanke shi kuma ka tabbatar da ko ina ya wanku. Sa'annan ka dawo gefen hagu, shi ma a wanke tun daga sama har ƙasa, shi ma a wanke shi kamar yadda aka wanke daman nan. Sa'annan
a game jiki da ruwa, a zuba ma ruwa, a zuba ma kai ruwa tun daga saman kanka har ko ina ka cuccuda ko ina cikin cibiyanka, karkashin hamutanka, karkashin gabobinka, duk inda ka san wata gaba tana lankwashewa ruwa dai ya kamata ya samu ko ina. Ko da shawa kake yi ka kula da kowace gaba ruwa na zo mata, kana bibiya inda aka umurce ka yi wanka, ka tsaya kan shawa sai ka buɗa. Amma duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bibiya ya karanta ayi sai ka bi wannan bibiya da cuccuda ruwa na zubo maka. Bayan ka gama ka game jikinka ko ina da ruwa, sai Maimuna ta ba mu labari tace summa tanaha an muqamihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga daga inda yayi wanka, faga salar rijilaihi, sai ya wanke kafafuwansa, ya wanke kafarsa ta dama, ya wanke kafarsa ta hagu. Kuma ataituhu bil mindili faraddahu, tace sa'annan in zo masa da abin shafe jiki kamar tawul, me kuke ce ma tawul cikin yaran ku, na shafe jiki bayan kayi wanka, tawul ko, sai ta zo masa da shi sai ya shashafe jikinsa da ruwa. Shikenan wankansa ya kammala. Da wannan arwalla zaka iya je masallaci da ita, wannan arwalla ka iya sallan nafila da ita. To amma idan arwallar ta bata kuma, to wanka ya iya batawa. Idan arwalla ta bata wanka ya bata, to amma ba wankan zaka sake ba. Arwallar da ta bata, idan ka yi iska kamar tusa ake cewa ko ko wani abu makamancin haka da ke bata arwalla, to arwallar ka ya bata, don haka zaka sake ka yi arwalla sa'annan ka je ka yi sallah, amma ba za ka sake wanka ba. Wanka ka riga ka yi shi kenan, insha Allahu ya wadata, wallahu a'lam. Okay, so Adia just took us through how the Islamic ritual bath is performed, and she says it was reported from Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, by his sister Maimuna, who happens to be one of the wives of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that whenever the Messenger of Allah intends the spiritual bath, what does he do? He says first and foremost he washes his hand very well, either twice or thrice. You can do that 2 times or 3 times, making sure you wash both arms very well. Then he enters his hand into the bathing can, being it a bucket or a can at their time. So he, after washing the hand very well 2 times or 3, he then dips his hand into the can. Then he fetches water to wash the private parts very well, starting from his navel, then to his knee area, making sure he washes there very well, that there will be no stain, being it sperm or blood or whatever it is, making sure he washes the place very well. So when he's done washing the private parts very well, then he does what? He washes the hand again very well, making sure there is no filth left on the hand, being a stain of blood or sperm. He then washes the hand very well again. After that, he performs ablution just like he does for prayer. So he does ablution just like he would do when he's going to pray. So after the ablution, he then wipes his hair with water, making sure he wipes the hair, cleans the face, then the ears as well. He does that 3 times. So he washes the hair together with the ear 3 times. So afterwards, he would then divide his body into 2 equal parts, starting with the right side of his body. So he makes sure he washes there, he rubs there very well by pouring water from the shoulder to his toe, making sure he rubs every part of the body very well, from the armpit area, what have you, making sure it gets to the back, to not just the front part, from the shoulder, making sure you are rubbing whilst you are pouring water. He does that 3 times. Then he comes to the left part of the body too, from the shoulder to the toe. He pours water front and back, rubbing whilst he's pouring water and washing. So when he's done with the right and the left part of his body, he then pours water all over his body from the head, making sure water touches the skull.
pours water all over the body. He does that by what? Rubbing wall, making sure there is no stain left on his body. So when he's done, he then moves from where he stood to have the bath. Then he washes both feet very well. So Ajia says after one is done with this, that ablution, it suffices one to take their prayer with it. You can use in praying your nawafil or any compulsory prayer. But in an instant where your ablution gets nullified, sometimes you can finish, then you feel the ease to wee or what have you, to pee. Then you feel the ease to pee. So by so doing, let's say the pee comes out or maybe one flatulates, then one would have to repeat the ablution again, but not the bath. That means the bath is still intact. So one would have to repeat the ablution in case after they are done with the ablution and the bathing process, they feel the ease to pee and they did pee or air comes out of them, that's the flatulate, they would have to perform the ablution again, but their bath is intact. Then they can pray with the same ablution. Let me get to Ajia. Ajia, I want you to na tambaya to mutun yayi alwala ya ga wanka da yake ce dan fusari yazo iska ne mutun zai saki alwala amma akwai iska. To wani ya ce bayan ya gama wankan shi hannun shi ya taba gaban shi ko da me shi ma yana ba ta alwala ko dai wanka me shi zai saki. To in dai mutum ya taba gabansa da gangan dan neman wata shawa alwala ta lalace. Idan kuma har da ya taba nan ma shawa ta zo masa har yayi mani, to wankan ya bata sai ya sake sabon wanka. Amma in dai ba da gangan yayi ba zai bata masa arwallarsa ba. Allah ya samu dace, wallahu a'lam. Na'am. Ina gani inda muka kai ga mun bude phone line sai mun lokaci ya riga ya kure wallahi. Okay, so if you are watching us, the phone lines will be open now. 055 368 3010. 055 368 3010. Ai kokari dun wanda ya kira ya kokari ya lower TV setting shi don mu samu mu ji juna sosai. Amma halwa yau dai ga dai wani post din karanta gaba an ji dai ta ci gaba. Wai salam alaikum, Juma Mubarak to you all. Today's topic is very, very important. We are enjoying the show, mashallah. May Allah Almighty protect Hajia for us. This is Abdul Rashid from Sabon Zongo. So Mal Abdul Rashid Mungo de halwa your phone lines in Abude wanda ke da tambaya in ya kira zai ya turo tambayan shi 055 368 kama muna da kira na. Okay, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya kuri sunan ki kuma daga ina ke kiran mu? Sunana kawai da Olebu. Maryam daga Olebu, mun gode. Ya kunne tambayan ki? Ya kuri na da na muna jin ki malama Maryam. sunana Fai. Yankurin ki rage muna Maryam TV don mu samu ji ki sosai. Na'am. Okay, ina ga kamar mun rasa Maryam. Okay, kamar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, kan lafiya? Lafiya lau. Ya kuri sunanka kuma daga ina kike kiran mu? Sunana Abdurrashid daga Sabon Zango. To, Malam Abdurrashid mun gode. Ya kuri me tambayarka? Tambaya na ne ba. Na'am. Ni ne na je na wankan janaba. Na'am. Bayan na wankan janaba na kare. Na'am. Ina fitowa kuma. Na'am. Aje bayan na yi wankan janaba na yi alwala na yi komi na yi tsafta. Na'am. Ina fitowa kuma sai na yi daidai kuma na taka cikin gota. Na'am. Ba da sani na ba. Na'am. Ina gun sake wankan ko alwala da sa. To, Malam Abdurrashid, ajiya ta ji tambayanka. Mun gode. Amin, amin, amin. To kafin mu je amsa tambaya, jama'a gafarce ni ɗaliba ce, kuma ko cikin ɗaliba karamar ɗaliba. Idan kuka ji na yi kuskure wurin karatu na, to kuskure daga gare ni na ba daga littafi na ba. Allah ya yafe mana gabaki daya. Amin. Na'am.
matukar dai kayi wanka kayi arwallaka ka fada gota to arwallaka bata kare ba kuma wankan ka bai bata ba sai ka wanke bakin inda gotan nan ya taba ka arwallaka na nan lafiya lau insha Allah. Allah ya samu dace. Amin, amin, amin. Amin. Okay, na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yankuri a rage muryan TV. To, alhamdulillah yankuri sunan da kuma ina ke kiran mu. Wallahi. Lafiya lau ajiya. Yankuri ina da tambayi. To, yankuri sunanki. Suna na Maryam Zambo. To, yankuri daga ina? Daga Mamu. Mamu Bito, mun gode yankuri tambayanki. Tambaya na biyu ne da. Na'am. Dike wankan jantan ne. Na'am. Na'am. In zan kika yi wankan jini. Na'am. Sai in kika yi wankan sami. Na'am. To, na farko ki ne. Sannan na biyu kuma tambaya na kuma yadda kuka ne. Kuka yi alwala kika taba gaban ki ba da gangan ba. Alwalan ki na don limon ki ina son yi wanka ina alwalan ki zai yi sa. Maybe in salama ne. Maybe in shafa nan shi ne shi hannun ke da kina da ni sai ya ji da ni. To mun gode ajiya ta ji tambayanki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am tambayar ki malama. Na'am. Ita ce idan ka yi wanka tsalki daga baya kuma sai ka yi wankan sabulu wankan ka na nan lafiya lau arwalla ka iya sake arwalla kuma in baka sake arwalla idan ka yi waccan arwalla tare da wankan tsalkinka arwalla ka bai bata ba in kuma wankan sabulun ka fara yi sa'an nan ka zo ka yi wankan janaba kuma tare da arwalla kuma wankan ka na nan lafiya lau arwalla ka na nan lafiya lau. Allah ya samu dace mu na jagora ina ganin tambaya take nan ko to Allah ya samu dace mu na sai abin da ya shafi taba al'aura wurin shafa mai to ya kamata mu kiyaye gaskiya dai ba da gangan na ba kuma abu bai same ka ba arwallaka na nan lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sannunku da kokari bayan TV. Sannunka da Allah ya karba Allah ya bada lada. Amin amin. Sunana Aisha Harun. To, tambaya na dai ba shi cikin programin da ake yi yau ga. Amma ba kuna cire muna wani form usasive kun bar cirewa kun bar gwada muna. To Haji Aisha mun ji wannan. Damuwa na to mun ji mun gode mun kai ga manyan mu insha Allah. Okay. So bari in karanta sakonnin ku gabanin course su shigo kuma. We masha Allah, thank you Hajiya for performing the ghusl. May Allah bless you so much. We assalamu alaikum. Please, can I bath with soap and sponge before taking the ritual bath? Na gaje ta taba wannan. Wai shin zai yi wanka da sabulu da abunga sabulu sannan yayi wankan salki. Haka ne. So you can take your normal bath with soap and sponge. Afterwards you take your ritual bath. So when I tambaya wai Sharifa to Ayuba, wait, this is very educative. Baina TV is really helping us to understand Islam. Thank you, Sharifa. Where can I use my bathing bucket for the ritual bath? To mun samu dai da shi mun je kamar kana wanka da wani guga kullum in ya kai lokacin yin salki sai ya mushi ba bai yi kai wanka salki da gugan wanka da kake yi da shi yau da kullum. To aje ya yanayin yake. Wannan guga bai hana ka kai wankan salki amma ka tabbatar da guga tana da tsalki ba wani matsi cikin ta ko wani dauda ka wanke ta sannan ka zuba ruwa ka yi tsalki da ita. Sa yanzu yawanci an fi use amfani da buta. Kuma akwai call. Buta kuma ta tabbatar da buta ko shi ana tsalkake ta. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Kan ba mu samu mai kiran ba. Mana da ta fadi ko butan ma da ce a ce kowane lokaci ana salkake ta. To. Ina ga sakonnin kenan suka zo kuma za mu karanta. Akwai calls halwa yau. Na'am, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Adiya sannun ku da kokari. Sannun ka dai. Allah ya sa mu wanda station albarka. Amin ya rab, amin. Allah ya sa kara ci gaba. Amin ya. Da wanga program da muka ji yau ga batun wankan sarki da masha Allah. Sunana Dalla na kira daga kasuwa Fanko. To mun gode sosai. Na tambaya na ne shine wankan wasu na gwada wurin fara alwallan wasu na ana yin shi guda. Na'am. Na son gane game da wannan kuma na biyu kuma na'am. Yini bayan kai wankan janaba kana ya zo kan tawul ka share jikinka duka. Na son gane wannan ne. Mun gode sosai Malam Dalladi, mun gode. Na'am, Allah ya samu dace mana jagora. Na'am Malam, tambayar ka idan ka yi arwalla kana iya ka yi arwalla ka yi bi guda amma ka san hukunci bi gudan nan ka tabbatar da ka bi shi yadda ya kamata, ka tabbatar da ko ina ka wanke shi, kakka bar wata lam'a ta arwalla cikin bi gudan nan ya wadatar da shi. In kuma ba za ka iya bi yadda ya kamata ka tabbatar da ko ina ruwa ya taɓe ka ba wata lam'a da za ka bari ba, to ka cika ukun nan insha Allah ko ina ya iya yasa. Amma inda za ka iya bi gudan nan ka dai san ma'ana bin guda da dokokin kuma wala ba sa. Allah ya sa mu dace. Sannan sai tambayar sa ta biyu. In ka gama wankan sai za ka iya kamar akwai call. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya hankuri suna na Umman Kamal ina kira daga Farmer Junction. To mun gode. Tambaya na ne idan kai da mijinka kuka kare amfani idan kai da shi kuka shiga kusa kuka yi wanka tare ina da kyau ko bai da kyau. Na'am. To mun ji malam mun gode. Ku da tambayan malam ta ku. Na'am, isa kan tambayan Malam Dallade. Na biyu wai ya gama wankan sarki zai yi doki tawul shashare ruwan jikin. Zai iya doki tawul ya shashare ruwan jikin shi bayan ya yi wankan sarki. Na'am, ita kuma tambayar malama da ita da mai gidanta. Na'am. Doki tambayar sai. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mun gode, ya kuri sunanka. Sunana Suleimana mai riga a Shama. To mun gode Malam Sule, ya kuri tambayanka. Tambaya na ne wato wurin wankan janaba ne. Bayan ni yayi wankan janaba, bayan gama akwai addu'a. Sannan kuma wata taliga ta tuna sami da wani magana gaskiya batu filmu Annabi Yusuf na. It's a very 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 educative. Dai an ya samu lokaci ne shi ana gwada mu da shi koda. Mun gode Malam Suleimana, mun gode mun tura ma manyan mu abin da ke cikin wannan da wani sako za ya turo ma kan WhatsApp line mu, it's active, an ya turo kan wani WhatsApp line mu in kana da concern bille batun abin ga Yusuf mun ga turo wurin insha Allah zai fada kullum manya insha Allah. Mun gode. Na'am, isa mu kuma ga sai tambaya Hajiya da ta ce bayan janaba ta same ka da kai da mai gidanka kun iya yin wanka tare. Za ku iya ku yi wanka tare, yana da kyau kuma yana ƙara soyayya tsakanin miji da mata yin wanka tare. Idan da shawa na ku buɗe shawa ya cuɗe ki ke ki cuɗe shi, yana da kyau sosai kwarai kuma yana ƙara muku soyayya kwarai. Idan kuma da botiki na kin ya ke ki ɗiba shi ya ɗiba ku yi wankan na har ku ƙare. Amma ke ba za ki yi wanka ki raga ruwa ya dauka yi wanka da su ba, shi kuma ba zai yi wanka ya raga ruwan nan ki dauka ki yi wanka ba, sai dai ku yi shi tare. Allah ya sa mu dace ya yi mana jagora. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Ya kuri muna jin ki, sunan ki? A rage muryan TV ko ya so mu ji juna. Assalamu alaikum. Na'am, ya kuri sunanki? Ummu Kulsum. To daga ina? Ummul Kulsum daga ina? Okay. To ban mu da call. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To ya kuri sunanki? Yan kuri sunana Bilki. To yankuri daga na ke kiran mu. Yankuri na kira kuma daga wanda ake kiran shi Juya Sinin Side. Mun gode Malama Bilkis, ya kuri me tambayan ki?
Malama Bilkis, rage muryar TV ki ya so mu samu mu je ki sosai. Na'am. To sai da yawan ku yi tambaya na shine ina da bakuwa na. Muna ji. Yan ku ina da bakuwa nan ga. To. Ta yi tuba ne. Na'am. Ce dace ina jin program da ce ta zamna ta ji. Okay. Amma fahimtar kannan bata like da malama ke batun wankan jana ba ta fahimci shi sosai ba. Na'am. Ni ma na ya fassara mata amma da ina son ku da kanku ku explain mata. Domin muna ku koyo da ku. To shikenan. Mun gode. Ya ku kin fahimta. Na gane, mun gane. Na gode sai. Na jin ki. Wani yare ba wanki ke ji malama Bilkis? Hello? Ina ga mun rasa ina min tana ji dai amma tana son a sake yi mata bayani mai ta mata dai wankan a gurguje gabanin mu amsa sauran tambayoyin. Na'am. Sai ki yi mata da English ko kuma da Hausa ita sai ta yi mata bayani. Na'am, to za mu yi shi a gurguje. Wankan nan ki fara da bismillah, sai ki fara wanke hannayenki. Ga su waɗanga hannaye so 2 ko so 3. Bayan kin wanke su ko sabulu kin iya ki sa ki wanke su, ki tabbatar da kin wanke su yadda ya kamata. Sa'annan ki dibi ruwa ki wanke al'aurarki zuwa ga cibiyanki zuwa ga guwayyunki nan gaba da baya duka ki wanke, ki tabbatar da kazantar nan duka ta fita tare da ke. Kin iya ki sa ma sabulu ki wanke duka wannan kazanta. Bayan kin wanke sa'annan sai ki zo ki wanke hannunki. Da hannun hagu za ki sa ki wanke, hannun dama na zuba ruwa. Sai ki wanke hannunki yadda ya kamata, ki goga hannunki da kyau, ki cire kazanta na, ki tabbatar da wani kazanta wani santi duka ba shi tare da ke. To sa'annan sai ki zo ki yi arwalla. Bayan kin yi arwalla yadda kike sallah haka za ki yi wannan arwalla. Arwalla kina iya yi bi ɗaya kamar yadda malam ya yi tambaya, ko ki yi so 3 domin saboda kake ba wata lam'a tare da ke. Bayan kin kammala arwallaki sai ki dibi ruwa ki shafa kanki, ki wanke kanki tun daga saman kanki har zuwa ga wuyanki. Saboda mu mata muna da gashi, wata tana da yawan gashi, to sai ki zuzzuba ruwa, ko kina da kitso ko baki da kitso, ki zuba ruwan nan na 3 nan da zaki zuba, ki tabbatar da kin dan bubbuga kanki domin ruwa ki tabbatar da ya shiga ko ina. To bayan kin wanke so 3 zuwa ga wuya, sa'annan ki dawo gefen jikinki na hannun dama tun daga saman kanki har ƙasa, ki wanke shi ma so 3 ko so guda, ki tabbatar da ko ina ya samu ruwa kin wanke. Sa'annan ki dawo haugu yadda kika yi ma dama haka zaki yi ma haugun nan. Sa'annan ki zo ki zuba ruwa ga kanki tun daga kanki ko ina, ki ciccuɗa jikinki ko ina da ko ina, ki tabbatar da ke wanke ko ina. Da cibiyanki karkashin gaɓoɓinki, bayan cinenanki karkashin duwayunki, ki tabbatar da ruwa sun kai ko ina. Bayanki inda ma baki kai, kina iya aje wani susu wanda bai da wani dauda, bai da wani abu tare da shi, sai ki zuba ruwa ga susun ki jujjuya shi bayanki ko ina, ki tabbatar da ki wanke ba da sabulu ba. Sai ki wanke ko ina karkashin goyonki da ke lankwashewa, duk inda ka san kana da wata cinya, saboda wani yana da naman jiki, yana da wata gaɓoɓi hakan ga da ke nan nadewa ga jiki, to a bubbuɗe da nan gaɓoɓi ko ina a tabbatar da an wanke su. To matuƙar ka kammala wankan ka kenan, sai ka tashi daga inda kake, sai ka wanke kafarka ta dama, ka wanke kafarka ta hagu, shikenan sai ka je ka yi sallah. Allah ya sa mu dace. Lokacin sallah ne ko? Na'am. Mun so da mu sani ma wani yare ita na ta abin gan ta fiji, amma mun rasa ta, don no ko muna kuma bukatar mu ko dai yanzu kin gane kin sake mata bayani kuma don lokacin mu ta lokaci. Na ga dai mun da ki kawalin karshe kenan. Na assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Na'am, ya kure sunanka kuma daga yana ke kiran mu. Alaikum salam. Na'am, yankuri muna jin sunanka. Yankuri suna na Razak, ina kira daga kasuwa. So mana Razak, mun gode. Na muna ji. Yankuri wani tambaya nan naki, wani malami ke faɗi alamarin wankan janaban da. Idan kai niyya da ka yi. Na'am. Kaya ka tsaya ko cikin shawa, ruwa ya zubo maka gaba daya, kaya in ka je ka yi niyya kai
ka zuba ruwa zai zuba maka ka dai wanka da shi complete without using ablution ka komi da kamar da malama ta fadewa yace tambayar ne gaskiya. Na'am. To Malam Abdulrazak mun ji mun gode. Malam na'am kana iya zuwa ga shawa ka bude shawa ka yi wankan tsalki ko wani wanka na ko janaba ko haida ko nifas sai ka bude shawan nan ruwa na zubo maka amma ka yi bibiya daga gaɓoɓin da an ka ce ka wanke su haka nan shawa na zubo maka ba wai shawa na zubo maka kawai kana tsaye ko ina ba kana wanke jikinka da inda a'a shawan nan tana zubo maka ka wanke hannunka ka yi arwalla duka cikin shawa ka wanke kanka zuwa wuyanka ka wanke gefen jikinka ka wanke wanga kaga sannan ka cuccuɗanya kowane shawan na zubo maka amma bai yi ɗaya ka bude shawa ka ta kai tsaye kawai ruwa na ta zubo maka kana wanke duk inda ka ga dama to wannan na ma ji tambayar shi wai da alwallan ma kawai dai shawan alwallan ma duka za ka bi dokokin amma shawan na da kurkura baki shakawa fyacewa shafan kai duka sha na zubo ma kana yi Allah ya sa mu dace mu da jagora amin wai last call na gande mun da callin karshe ke lokaci ya kure assalamu alaikum wa alaikum salam malam Aisha na'am yan ku Bilkis ne ta komowa to malama Bilkis yan ku ya translate masa English she prefer English to mun ji lokacin mu ya dai kure in ya yi kokari ku ba da sai da yan ku da malama ta yi tabbar number din shikenan after show mun bari abin ga dauki number ku ya so ayi da ta one on one insha Allah ba su number 05 isa process sun wike number din insha Allah okay so that advice abin ga mun number malama Bilkis then after the show I'd appreciate if they would take Malama Bilkis after the show, then we speak to her one-on-one, please. I think we would have to end the calls now because we have some other questions on our pages. We'd want to read them out. So if the weather is cool, can I use hot water? We should actually want to amashi kama akwai sanyi zai amfani da ruwan zafi. Na'am. Akwai sanyi sai ka aza ruwan zafi ka yi wanka da su idan kuma ka san baka iya wanka da ruwan sanyi kafin janaba ta same ka to ka tanadi ruwan zafin nan ka aji in ka san baka samun ruwan zafin nan kuma baka iya wanka da ruwan sanyin nan to ka yi hankurin janaban nan Allah ya sa mu dace ko kuma ka yi taimama kafin ka samu ruwan zafi idan janaba ta same ka to ka yi kokari ka yi taimama Allah ya sa mu dace mana jagora. Amin. Ga Bayanatu Haruna we malama masha Allah tabarakallah. Thank you very much. We have learned much. Then when soap enters the water for the ritual bath, can I still bath with it or not? Where one kan salikin da ce sabulu ya shiga zai yi amfani da shi yayi wanka. In dai ruwan bai canza kala ba bai bata ba bai sa ko bi ruwan bai bata ba. Amma matukar dai sabulun ya shiga ruwan ya canza kala to wayannan ruwa a zube su a canza wasu Allah ya sa mu dace muna jagora amin yake ba lokaci bari mu ba su namba ko to namba na ita ce ko da bayan mutuna da wani tambaya ya kira ni namba na ita ce 054 056 8913 in sake maimaitawa 054 056-8913 insha Allah wata ce namba na sunana Khadija Usman Bashar na'am to mun gode sosai mun gode ko dake mun gunta call sai mu don maudu'in yana min ta muhimmanci sosai ya bada akwai tambayoyi da dama za ya kira ajiya da kanta insha Allah don a samu karin bayani mun gode sosai mun gode ma ajiya da amsa wanga kira da kuma ta karanta da mu game da wanga maudu'i masu kiran mu kuma mun gode sosai da calls in kuwan suka tura sakonni ma kan Facebook pages mu mun gode ka amanta kasance da mu kowace ranar juma'a karfe 10:30 don mu kawo malumma don a kara amfanar da mu kuma mu fahimci addinin mu yadda ya kamata MCR mu sami mun gode sosai da aikin da kai mana mun gode da colleagues ka mauko da dani mun gode sosai wanda kuma ta gyara ni Khadija mun gode sannan in akwai wani sako da kuke son ku bayar WhatsApp line mu na kan screen ko
wani rana za ku iya turo consensus kuma suka cewa su gani ana kire Yusuf da mi za ku iya turo consensus ku kan numbers na insha Allah manya an duba a san inda za yi. Mun gode sosai, Allah ya karba mana baki daya, barkanmu da jama'a. Kan nan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kuma sadar da mu da alkhairinsa insha Allah.